What's up bitches? Balik lagi ke ke podcast Bola Total Weekly episode 9. I am not Gunter. Gunter is away. And that's a win-win solution for us, which means less bad puns. And because he's on a business trip, he's making more money buat Bola Total. Now this week, we're gonna talk about Liga Italia, Giornata ke-8. And two big matches, 34 gol, lebih banyak dari semua liga-liga top lain, Inggris, Jerman, Spanyol, in the last weekend. And as usual, we have our contributors, the chief creative writer and editor of Bola Total, Pangeran Siahaan, who coincidentally adalah host Serie A di TVRI. I don't know if lo pada nonton TVRI, but please do because he's in it. It's a nationwide broadcast, man. And he's the best. Sampai thing about orang Merauke. Wow, amazing. Yo, East Indonesian guys, you can see this guy's face. I don't have anybody in East Indonesia yang tahu gue siapa, so good job for you. And we have, and yo, kita punya spesialis penulis Serie A kita, Eki. He looks like a bouncer, but he likes Korean girl bands. So anyway, we start dengan Pange. One of the big matches adalah duel antara dua tim yang don't like each other. Juventus and La Viola, Fiorentina. As we know, it has been 15 years sejak Fiorentina terakhir kali ngalahin Juventus di Liga Italia. With, I think, the solo goal from Batistuta. Finally, last night, they won 4-2. Can you explain what happened di pertandingan itu? Well, sebelumnya I wasn't a big fan of Serie A. Okay. Sampai gue harus menonton apa boleh buat because it starts giving me money every weekend. Cuman kemarin gue expect Juventus would walk away with 3 points setelah 2 gol. Kayak I think it's game over, dan sampai menit 60 sebenarnya Fiorentina juga so-so aja mainnya, beberapa kali mencoba kotak penalti dan tapi gagal gitu. And then suddenly out of nowhere, like the Holy Spirit maybe the Holy Spirit of Gabriel Omar Batistuta merasuk ke dalam para pemain Fiorentina, terlebih Giuseppe Rossi. Gol pertamanya penalti. Gol keduanya I think Buffon harusnya would have done better with the shot karena kena tangannya dia dikit gitu kan. Yes. And then gol ketiganya itu yang si Joaquin sendirian di sekarang itu catastrophic defending. Yang gol empatnya Cuadrado lari kayak orang Batak, kayak supir bis baru nabrak warga, diserbu sama warga lari biasa gitu kan. Dia lari bener-bener kayak he ran for his life gitu. And then gue nggak being racist ya. He came to be black. Cuman and then dia ngoper ke Rossi and then bam like 4-2 out of nowhere. Sih menurut gue sih itu bentar banget kan soalnya. Dan lo kalau lihat mukanya Conte, gue nggak tahu dia apa beneran mau nangis apa kagak. Dia bener kayak dia nggak tahu mau nangis apa nahan boker ya, itu kayak bener-bener mukanya tuh penuh dengan ini loh. Funny that lo mention Conte because dalam wawancara pasca pertandingan, he's blinded, he's confused. He mentioned the result as a capitulation oleh tim Juve. Now we have a question from Twitter from @Sokeriti. Mengenai Fiorentina against Juventus, kenapa Juventus bisa kebobolan 3 gol dalam waktu kurang dari 5 menit? That sounds so not Italian. Yes, dan sebenarnya yang lebih naik lagi adalah sebelum golnya Fiorentina, they didn't do much sebenarnya buat ngebongkar pertahanan Juve gitu. Kalau lihat mereka ya crossing berapa kali, mencoba masuk melakukan beberapa terobosan, tapi si tiga pemain bertahan Juventus, they were too good. But suddenly they crumbled down gitu. Gue nggak, I don't know what happened gitu. Kalau gue bandingin kayak gue nggak tahu apa yang terjadi karena gue nggak tahu ya, gara-gara pas seperti wajarnya komentator dan host bola di Indonesia. Pada waktu pertandingan, lo nggak nonton pertandingan, lo ngobrol di belakang. That is a sublime piece of honesty. You have to come out. So di Indonesia, we'll save it for later. Okay. We'll save it for later. There's a future podcast that will talk about that, but not this week though, Pang. Kalau gue boleh nambahin sih, sebenarnya ini agak serius, sorry. Yeah, go ahead. Tapi you're the expert of it. Tapi babak kedua itu sebenarnya lebih ke Montella-nya. Efek perubahan taktik Montella. Jadi disebutin kalau di analisis pasca pertandingan, Montella di babak kedua itu pakai 4 back.
Pascal ditarik ke belakang. Dan di samping kanan ada Joaquin dan si Cuadrado di kiri gitu kan. Jadi mereka menyerang dengan 4-4-2 kalau nggak salah. Ya pokoknya 4 pemain belakang dan mereka mulai menyerang. Mulai zona bukan marking. Mulai pressing. Mulai pressing di depan. Bahkan kalau lihat di babak pertama mereka buruk banget, mereka cuma duduk di belakang doang gitu kan, nunggu bola udah. Tapi babak kedua menurut gua itu kecerdasan taktiknya si Montella jadi. Oke. Dan kalau lihat Montella sampai gol ketiga, gol keempat mukanya masih tegang banget gitu, masih belum merayakan gol sama sekali. Okay. Maybe there's some hoodoo over there, he doesn't want to crack his expression. Karena kadang-kadang pelatih ada yang suka sokul kan. Benitez sosok jongkok ketika penalti masuk dulu. Padahal pas yang 3-2 gitu, gua ngarep pemain Juventus ngegolin, dia merayakan golnya dengan pesawat terbang dong. Hey, there's also a point. I think Pogba and Tevez, they celebrated the goal like Batistuta. Maybe Eki, can you say something about that? Gua nggak tahu apakah mereka sengaja atau enggak, tapi Tevez yang memulai itu kan, dan dia melakukannya dengan sangat serius di depan itu kurva bagian paling militan Fiorentina. Jadi kayak memang lu sengaja banget di depan fansnya bener gitu kan. Dan so the moral story here buat Pogba sama Tevez is even di Liga Italia karma is a bitch, okay? Yes, and knowing Tevez is a prick gitu kan. I think he did it on purpose menurut gue sengaja. And Paul Pogba mengambil role model yang salah gitu kan. Oke, that's about it tentang pertandingan Juve lawan Fiorentina. Di part 2 kita akan membahas mengenai pertandingan antara peringkat 1 Liga Italia melawan peringkat 2 Roma against Napoli. Stay tuned.